Yes. Yeah, hi everyone. So in the yesterday's class, we have discussed about aggregate function, okay, and we have discussed about group by, okay, and we have created a dashboard in the Databricks. Okay, this is what we have done yesterday. Today we are going to discuss about having. Okay, today we are going to discuss about having class. So group by having. Okay, so let me start. Okay, so I have a sales table. In the sales table I have quantity. Okay, so this is the date. So on first I have sold one product, on second I have sold two products, on seventh I have sold one product. Okay, like that I have quantity. Now I want to print the data based on the date, okay, and the sum of quantity sold. Okay, on each day how much I sold. If you see here, on 8th how much I sold, 1 plus 2 plus 1. So total how much? So I have sold four products. Okay. So to extract this result, what I'm doing, I'm using sale date, comma, sum of quantity. Okay. Now I'm grouping the data. So group by sale date, as highlighted before, as mentioned before. Okay. Whatever the non-aggregate values you are calling in the select class, this is a aggregate value. This is a non-aggregate value. All the non-aggregate values, whatever the non-aggregate values you are calling in the select class, that need to be mentioned in the group by. Okay. Now let me execute this query. You can see, so all the repeated values, what are the repeated values we have? 8 has 3 records, remaining all are having one record. Now all the repeated values will be one group and the quantity has been printed here, right? Now i want to print I want to print quantity, sum of quantity greater than 3. I want to print sum of the quantity greater than 2 or greater than 3. So now let me use where condition. This where condition need to be written before group by. Okay, so let me write where where sum of quantity greater than 2. Okay, now it will throw the error. Why? You cannot use aggregate function in the where class. Again, I'm repeating Telugu. So మనం ఏదన్నా అగ్రిగేట్ వాల్యూని వేర్ క్లాస్ లో వాడలేము. వేర్ క్లాస్ అనేది అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్ ని సపోర్ట్ చేయలేదు. నౌ వాట్ ఐ నీడ్ టు డూ? Okay, for that one, SQL has provided a keyword called having. Having. So in if you want to do aggregate value filtration, then you need to use having. Okay, having sum of quantity greater than 2. Now you will get the result. Okay, so this having will support normal non-aggregate value filtration, which means and sale date equal to this fourth. Okay, in the having class, you can use both aggregate value, non-aggregate value. Okay, let me execute this. You can see it is supporting both the filtration, but performance wise, we do aggregate filtration in having class. Okay, we do normal or non-aggregate value filtration in the where class. Okay, why? I'll tell you. Okay, again I'm repeating, in the having class we will not use non-aggregate values. We use non-aggregate values in the where class. Okay, and we use aggregate values in the having class. Okay, why? The reason is very simple. Okay, so to group the records, assume this sales table is having 1 crore record. If I want to group 1 crore records, it's very hard to database. It takes a lot of time to grouping the value. Okay, uh, database to do grouping, it takes it required more computing cost, nothing but 16 GB RAM it required. Now what I'm doing here, by using where class, I'm filtering the data, which means that 1 crore records will become 30 to 40 lakhs record. Now to group 30 lakhs or 40 lakhs record is very easy when compared to 1 crore records. That is the reason. So to increase the query performance, we use non-aggregate values in the where class. We use aggregate values in the having class.
ఓకే, తెలుగులో రిపీట్ చేస్తున్నా. ఓకే, ఈ క్వైరీకి మీకు 1 అవర్ పట్టింది అనుకుంటే ఈ క్వైరీకి మీకు 10 minutes పడుతుంది. ఎందుకు? ఎజ్యూమ్ ఈ సేల్స్ టేబుల్లో మీకు ఒక 1 crore రికార్డ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. ఓకే, ఈ సేల్స్ టేబుల్లో మీకు 1 crore రికార్డ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. నా ఇప్పుడు నేను 1 crore రికార్డ్స్ని ఏం చేయాలి? గ్రూప్ చేసి ఫిల్టర్ చేయాలి. అలా 1 crore రికార్డ్ని గ్రూప్ చేయడానికి నాకు 16 GB ర్యామ్ పట్టింది అనమాట. అది కూడా చాలా కష్టపడి ప్రాసెస్ చేసేది. అదే నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా? ఫిల్టర్ చేస్తున్నా. ఎప్పుడైతే ఫిల్టర్ చేశానో ఈ కండిషన్కి ఒక 10 lakh రికార్డ్స్ మాత్రమే ప్రాసెస్ అయినాయి, అంటే ట్రూ అయినాయి. సో ఆ 10 lakhs రికార్డ్స్ గ్రూప్ చేయడానికి నాకు ఎంత టైం పడుతుంది? 10 minutes, రైట్? సో ఇలా నేను పెర్ఫార్మెన్స్ని ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు. హౌ? బై బై డూయింగ్ ఫిల్టరేషన్ బిఫోర్ గ్రూపింగ్. గ్రూపింగ్ కన్నా ముందు నేను ఫిల్టరేషన్ కనుక చేస్తే పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. క్లియర్? ఎనీ డౌట్స్? Here, any doubts up to here? Rohit, Kumar, Vijay, Shiva, Shravan, No, sir. Raman, Ramoti. క్లియర్ కదా? ఇక్కడ వరకు ఏ డౌట్ లేదు కదా? Yeah, yeah. సో ఎవరైతే 2+ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నారో, ఇఫ్ యు ఆర్ 2 to 3 years ఎక్స్పీరియన్స్, ఓకే, సో డెఫినెట్లీ యూ విల్ గెట్ ద క్వశ్చన్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్? డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వేర్ అండ్ గ్రూప్ బై. సో దిస్ ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ఫర్ 2 to 3 years ఎక్స్పీరియన్స్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ 2 to 3 years of experience, they will ask you this question: what is the difference between where and having? Okay, sorry, what is the difference between where and having? Okay, so both are used to filter the records. Okay, where cannot support aggregate function, having will support aggregate function. But in the real time scenario, to increase the performance, we use non-aggregate values in the where class, we use aggregate values in the having class. Okay, so that's it about this one. Okay, now let me continue further. Okay, let me continue further. So that's it about aggregate function, group by, and having. Okay, very simple. If you practice it, you can easily understand it. Okay, and I'll provide you some questions. Okay, you need to practice those. In like at the end of this slide, I will give those questions. Okay, so and another very important question, very important question, that is, what is database execution order? Okay, assume I have a query like this. Okay, I have the query like this. So let me put order by sale date descending limit to. Okay, now you tell me, this is the syntax, right? So here I have written based on SQL syntax. Now you tell me, what is the database execution order? ఓకే, సో రోహిత్, యూ నీడ్ టు ఆన్సర్. రమణ్ మూర్తి గారు, సో మీరు డే 1 నుంచి ఉన్నారు కాబట్టి మీకు ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయాలి. రోహిత్, రమణ్ మూర్తి, కుమార్, మీరు, శివ, సో ఈ క్వశ్చన్ మీరు ఆన్సర్ చేయాలి. సో ఇది మన క్వైరీ ఆర్డర్ కదా, ఇది మన క్వైరీ రాసిన ఆర్డర్ కదా. వాట్ ఈస్ ద డేటాబేస్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆర్డర్? దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. ఈవెన్ 7 years ఎక్స్పీరియన్స్ గైస్ ఆల్సో విల్ గెట్ దిస్ క్వశ్చన్. యూ నీడ్ టు ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ ద డేటాబేస్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆర్డర్? సో ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తుంది క్వైరీని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం? ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్. ఫ్రమ్ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది? వేర్. ఓకే, సో టేబుల్ నుంచి 100 రికార్డ్స్ పిక్ చేసుకుని ఫిల్టరేషన్ చేస్తుంది. ఓకే, వేర్లో ఫిల్టరేషన్, యా కరెక్ట్. నెక్స్ట్ ఏం వస్తుంది? గ్రూప్ బై. సో ఫిల్టర్ అయిన రికార్డ్స్ ని గ్రూప్ బై చేసి అగైన్ ఫిల్టర్ చేస్తుంది. ఎందుకు? బై యూజింగ్ హ్యావింగ్ లో ఫిల్టర్ చేసి తర్వాత మీకు రికార్డ్స్ ని ఎక్కడ ప్రింట్ చేస్తుంది? సెలెక్ట్ క్లాస్ లో కాలం లెవెల్ ఫిల్టరేషన్ చేసి రికార్డ్స్ ని ప్రింట్ చేస్తుంది. ఇక్కడతో అయిపోతుందా? నో, ప్రింట్ అయ్యే రిజల్ట్స్ సార్టింగ్ అనేది జరుగుతుంది విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఆర్డర్ బై. అండ్ ఫైనల్లీ నెంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఎన్ని ప్రింట్ అవ్వాలనేది లిమిట్ అనేది చెప్తుంది అనమాట. సో దిస్ ఈస్ ద క్వైరీ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆర్డర్, దిస్ ఈస్ ద డేటాబేస్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆర్డర్. అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్, ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ఫ్రమ్ క్లాస్. ఆఫ్టర్ దట్ ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ వేర్ క్లాస్. ఓకే, సో 1 crore రికార్డ్స్ వల్ల 100 రికార్డ్స్ అని అనుకుందాం. ఓకే, ఆఫ్టర్ దట్ ఇట్ విల్ గ్రూప్ ద 1 lakh రికార్డ్స్. ఇట్ విల్ గ్రూప్ ద 1 lakh రికార్డ్స్ based on this condition. Okay, next it will do again
advanced filtering or aggregate filtering by using this having class. After that, what are the columns you have mentioned in the select class, that values will get printed. Whatever the columns you have mentioned in the select class, that column will get printed. And the rows are sorted by using this order by. So based on the order by sale date ascending, which means lowest to highest date, the result will get printed. In the limit, if you have mentioned 2, so now how many rows it will print? It will print 2 rows. This is the database execution order. అంటే మీరు క్వైరీని సింటాక్స్ ప్రకారం రాసినా సరే, క్వైరీని సింటాక్స్ ప్రకారం రాసినా సరే, డేటాబేస్ దాన్ని ఇలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది అనమాట. ఫస్ట్ ఫ్రమ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి అన్ని రోస్ని పిక్ చేయడం, దాన్ని వేరుతో ఫిల్టర్ చేయడం, ఫిల్టర్ అయిన రోస్ని గ్రూప్ చేయడం. ఓకే, అగైన్ గ్రూపింగ్ లో ఉన్న వాల్యూస్ ని అడ్వాన్స్ అగ్రిగేషన్ ఉంటుంది కదా, అంటే అగ్రిగేట్ వాల్యూస్ మీద ఫిల్టరేషన్ చేయడం. తర్వాత సెలెక్ట్ క్లాస్ లో ఏ కాలమ్స్ అయితే పెడతారో ఆ రోస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ రోస్ అనేవి సెలెక్ట్ క్లాస్ లో ప్రింట్ అవుతాయి అనమాట. ప్రింట్ అయ్యి అగైన్ సార్టింగ్ జరుగుతుంది బేస్డ్ ఆన్ ద అసెండింగ్ ఆర్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్. సో లిమిట్ లో ఎన్ని రోస్ అయితే పెడతారో అన్ని రోస్ ప్రింట్ అవుతుంది. క్లియర్? ఎనీ డౌట్స్? ఇది వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, అందుకే మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నా. సో ఈ క్వశ్చన్ చాలా రిపీటెడ్ గా పడుతుంది, మెయిన్ డేటాబ్రిక్స్ ఎంట్రీలో పడుతుంది. Okay, so that's it. That's it about this one of the important interview question. So that is a database execution order. Okay, so let me start this scalar function or single row function. Okay, this scalar function is very very important in the real time scenario. Okay, in the real time scenario we use this scalar function a lot. Why we use scalar function? Okay, assume so there is a database. Okay, there is a database. Let me use this database. Okay, I have a database, right? Now in this database, what I do, I will load some raw data. I load some raw data from a file. Okay, I have loaded some raw data from a file into the database. So we will not store the raw data. Why? Because the data may have errors. Okay, the data may have errors. What exactly mean by errors? Errors means null values. Errors means null values, padding before the string. Okay, case convention problems. Okay, Inka. So you tell me what are the points come under data cleaning? Data cleaning లో మనకి ఏం వస్తాయి? నల్ ఒకటి, ప్యాడింగ్స్ ఒకటి, కేస్ కన్వర్షన్, ఇంకా డూప్లికేట్స్, అన్వాంటెడ్ డేటా. So all these are the problems. These are a problem with the with these files. Okay, all these are problem with these files. Okay, so whatever the data I'm getting from these files, there are errors in the data. What are the errors we have? We have null values. Okay, if there is a null value in the file, that is a error, remember that. Okay, paddings. Okay, paddings is the one of the main problem here. So paddings before and after the string, okay. Case conversions. Okay, case conversion means I'll tell you later. Next, duplicate records, unwanted data. So all these are problem. Now I want to generate a report. Okay, so based on this data, is it going to correct? I'll tell you. Okay, now let me go with the notepad. Okay, I want to generate a report from this file data. Okay, so first what I'm doing, I'm loading all the data into the database. From database, okay, I'm generating the report. Okay, clear. Now you tell me null equal to null, true or false?
నల్ ఈక్వల్ టు నల్ మనం చాలాసార్లు డిస్కస్ చేసాం కదా, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. ఫాల్స్, రైట్? False. ఓకే. Yes. Why? Because we cannot compare null value with another null value. Every null value is a unique value. Now, if you do grouping on a null values, are you going to get an accurate result? మీరు ఎప్పుడైతే null value మీద గ్రూప్ చేస్తారో గ్రూప్ అవుతాయా? అవ్వవు. ఎందుకు? Every null value is a unique value. You cannot group the values if there are null. So what I need to do, I need to replace this null value with another value with a zero or some character, okay, some string, okay. This we call it as data cleaning. Okay, if we cannot create a reports on a null values. So that is the reason while loading, while generating the reports, what I do data cleaning. Data cleaning I do data cleaning. Okay, data cleaning, which means first what I'll do, I will load all the data from the file into a table. What I'll do, whatever the data I'm getting, first I'll load all the file into this table. Okay, before generating the report, what I'll do, I will transform this data into another table. Getting it right? Then from here, in this table I'll put all the clean data. From this table I will recreate a report. అగైన్ ఐమ్ రిపీటింగ్. సో నేను ఫైల్ లోంచి వచ్చే డేటాని మనం రా డేటా అని పిలుస్తాం. రా డేటాలో మనకి చాలా ఎర్రర్స్ ఉంటాయి. ఓకే, రా డేటా మీద డైరెక్ట్గా మనం రిపోర్ట్ని జనరేట్ చేయలేము. అందుకని ఏం చేస్తాం అంటే ఈ టేబుల్లోంచి డేటాని ఈ టేబుల్లోకి లోడ్ చేస్తాం. చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తాం, వీడు డేటా క్లీనింగ్. డేటా క్లీనింగ్ చేస్తాం. డేటా క్లీనింగ్ చేయడానికి ఏం వాడతాం, వి యూజ్ ఫంక్షన్స్. సో ఇలా నేను డేటా క్లీనింగ్ చేయడానికి ఫంక్షన్స్ని యూజ్ చేస్తాను. సో ఎప్పుడైతే క్లీన్ డేటా నాకు స్టోర్ అవుతుందో దీని మీద నుంచి నేను రిపోర్ట్స్ అనేవి ఈజీగా జనరేట్ చేయగలుగుతా. క్లియర్, రైట్? ఎనీ డౌట్స్? ఎనీ డౌట్స్? సో ఏంటి డేటా క్లీనింగ్ అంటే? అంటే ఏంటి క్లీనింగ్ ఎందుకు చేయాలంటే, సో దీస్ ఆల్ ఆర్ ద ఎర్రర్స్. ఓకే, వన్ ఈజ్ నల్ ఎర్రర్. నౌ యూ టెల్ మీ, ఐ హ్యావ్ ఎ నేమ్ పవన్. ఓకే, పవన్ ఈక్వల్ టు పవన్. ఈ పవన్ ఒకటేనా? యూ నీడ్ టు టెల్ మీ. ఈ పవన్ ఈజ్ దిస్ పవన్ ఈక్వల్ టు పవన్, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? చెప్పాలి. పవన్ ఈక్వల్ టు పవన్, ట్రూ ఆర్ ఫాల్సా? ఫాల్సే కదా. ఎందుకు? False. ఎందుకు? వాట్ ఈస్ ద లెంత్ ఆఫ్ దిస్ వాల్యూ? 5. వాట్ ఈస్ ద లెంత్ ఆఫ్ దిస్ వాల్యూ? 6. 5 is not equal to 6, right? The length is not same. That is the reason. So if you do grouping on this value, this is different group, this is a different group, you are not getting accurate result, right? So paddings are this, we call it as a padding. Empty string we call it as a padding in SQL. SQL లో మనం దీన్ని padding అని పిలుస్తాం. Padding is not good for business. So that is the reason we avoid padding values. Okay, now to to remove the paddings, what I use a function called trim. That is a function. Okay, by using functions I can remove the paddings before and after the value. So if there are paddings before and after the value, we cannot generate the reports. That is the reason while generating the reports, I will do the data cleaning. I will load clean data into separate table. From this clean data only I will going to generate the reports. Okay, this we call it as a padding. So if there is a null, we need to replace with another value. If there are padding, we need to remove those spaces. Next, you need to tell me this Pawan equal to this Pawan. True or false? True or false? False. False. ఎందుకు? This is in uppercase, this is in lowercase. If you try to do grouping, okay, if you try to do grouping, this is a different value, this is a different value. Okay, so that is the reason we need to maintain one proper case in a table. If you are storing values in a table, all the values should be in a same case. Clear, right? Next, duplicates. Okay, assume by mistake I got duplicate record. Duplicate means, so with a sale ID 101, I have purchases 5 products. Same again came. Okay, due to some technical issue, I got the same record. If I do sum on this particular value, even though I have sold 5, while generating the report, it will show as a 10.
Okay, which is not good for business, right? I'm getting a wrong value, so I'm getting a wrong report. Okay, that is the reason duplicates are not good for business. Okay, we use functions to remove the duplicates. Okay, next, unwanted data. By mistake, I may get values without sale ID, which is not by mistake. It's not a value. If I didn't sell anything due to some errors. I got some record. I don't want these unwanted values. Okay, so by using filtering or by using functions, I can remove these unwanted values. So all this we call it as a data cleaning. So first what you do, I will get the data from the source system. Okay, whatever the data I'm getting it, I will load it into this table. This we call it as, you can call this as a branch table. In the real-time scenario, we call this as a staging, comma, branch, comma, load. So any of this name is same. So this we call it as staging, branch or load table. Okay, they can call with any name. They can call with any name. This we call it as branch table or staging area. What exactly we do in the staging area? We load all the raw data into this staging area. From staging area, I will load all the data into data warehouse. This we call it as data warehouse or silver layer. Okay. Okay, so what I do while loading the data from here to here, I do data cleaning. What I'm doing, I am doing data cleaning. While loading the data from staging area to data warehouse, I am doing data cleaning. Now this cleaned data will help us to generate accurate reports. Okay, so how I'm doing data cleaning? By using scalar functions. By using scalar functions, I'm going to do data cleaning. So this is what exactly data engineer will do in the real time. Real time లో డేటా ఇంజనీర్ ఏం చేస్తాడంటే ఇదే చేసేది. మల్టిపుల్ సోర్స్ సిస్టమ్స్ నుంచి డేటా వస్తుంది. ఓకే, దాన్ని మనం స్టేజింగ్ ఏరియా నుంచి డేటా వేర్ హౌస్ లోకి క్లీన్ చేసి పెడితే దాని మీద యాక్యురేట్ రిపోర్ట్స్ అనేవి జనరేట్ చేస్తారనమాట. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ డేటా ఇంజనీర్ విల్ డూ ఇన్ ద రియల్ టైమ్. ఓకే, నేను ఈ క్లీనింగ్ చేయడానికి సీక్వెల్ వాడతా. సీక్వెల్ ఎక్కువ అంటే కండిషన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. పైథాన్ వాడతా, హ్యూజ్ వాల్యూమ్ ఉంది. పైస్పార్క్ వాడతా. ఎక్కడైనా ఫంక్షన్సే వాడతాం మనం క్లీనింగ్ చేయడానికి. సో సీక్వెల్ ఒక పేరుతో పిలుస్తాం, పైథాన్తో ఒక పేరుతో పిలుస్తాం, పైస్పార్క్లో ఇంకో పేరుతో పిలుస్తాం. బట్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ రిలేటివ్లీ సేమ్. క్లియర్? ఎనీ డౌట్స్? Clear? Any doubts? Okay, super. Now these scalar functions are very vast. Okay, we have around 50 plus functions are there, which is not much important. Okay, we have more than 50 plus scalar functions are there. Okay, which we will not use it anyway. Okay, real time లో మనం ఈ ఫంక్షన్స్ అన్నిటిని యూజ్ చేయం. They have provided for different purpose, for data science purpose or some purpose. They have provided 50 plus. Okay, where we'll not use much. Okay, these 50 plus we will not use. Okay, whatever the important functions where we use in the real time, what are the functions that are important for the interview, those functions only I'll highlight. Okay, so to understand a topic very easily, we need to divide that into a multiple parts. Okay, to understand a topic very easily, we need to divide it. If you categorize those topic, right, you can easily understand the topic. That is the reason I have classified the scalar function into 5 types. Okay, I have classified the scalar function into 5 types. Let me go here. Okay, one is so you can remember with the data type. Okay, we have a string data type. So to handle that particular column, we use string function. మనకి ఎక్కడైతే స్ట్రింగ్ వాల్యూస్ ఉంటాయో, స్ట్రింగ్ వాల్యూస్ ఉన్న కాలం ఉంటుంది కదా, అక్కడ మనం ఈ స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్, ఇఫ్ యు ఆర్ డీలింగ్ విత్ న్యూమరిక్ వాల్యూస్, we use numeric function. Okay, we use numeric function. To deal with the date values, I use date function. Okay, okay, these are the functions we use based on the data type. So apart from these three, we have two more functions that are general function. I have general functions
and conversion functions. Okay, basically we use general functions to handle null value, which means to replace null value with another value. We use this general function, and then we have conversion function. These conversion functions we'll discuss tomorrow. So yeah, the scalar function is a vast subject. Okay, that is the reason I have classified into 5 types. One is string, numeric, date, general, and conversion function. So these are classified into 5 types. Today we'll discuss this string function and we'll end up the session. Okay. So let me start with string functions. Okay. So in the string function, again, I categorize into 2 types: case conversion, character manipulation. Okay. In the case conversion, I have upper, lower, initial caps. Okay. In the character manipulation, I have multiple functions like concat, replace, lpad, rpad, all those things are there. We'll discuss in the later slide. Okay. As highlighted before. So case conversion is very important. Why? I already shown you here. Okay, I already shown you here. So this is different from this. Okay, so whatever the values are there, whatever the values I'm storing from here to here. So all the values in this table, in the clean table, should be in one proper case, either upper, లోవర్ ఆర్ ఇనీషియల్ క్యాప్స్. అగైన్ ఐమ్ రిపీటింగ్, మీకు రా డేటా నుంచి ఏ కేసులో అయినా రానివ్వండి, మీరు స్టోర్ చేసేటప్పుడు మాత్రం ఈదర్ అప్పర్లో కానీ లోవర్లో కానీ ఇనీషియల్ క్యాప్స్లో కానీ స్టోర్ చేస్తారు. ఓకే, సో ఫర్ దట్ వన్ వాట్ వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ case conversion functions. Okay, let me write select star from employees. Fine, let me go with the customer table. Super. Okay, I have a customer table. All the values are in initial caps. Okay, but in my clean table or in my data warehouse, the values are in capital or the values are in smaller. How I can get? By using this upper lower function. So here what I'm writing, while loading the data, what I use this upper function. What this upper function will do, it will convert all the values in this particular column into uppercase. Whatever the values are there here, that will be converted into uppercase. Or in my data warehouse, all the values are in lowercase. Then what I use a function called lower. So upper function will convert this value into uppercase, function will convert all the values into lowercase. We have one more function called init caps. Okay, what this init caps will do, it will convert all the values into initial caps. What is initial caps? Starting letter will be capital, remaining all are small. In the second word, all starting letter will be capital, remaining all are small. Okay, so you see here, so upper function will convert it will take each row as input, it will print each row as output. So here, as you are using function called lower, it will print lower value. If you are using function upper, it will print upper value. If you are using initial caps, it will print initial caps value. Clear? Any doubts? Break it down, continue చేద్దాం. So are you guys okay? Can I continue or shall we take break? రోహిత్, శివ, ఇక్కడ చాలా బ్రేక్ ఇద్దాం, కంటిన్యూ చేద్దాం. కంటిన్యూ చేద్దాం. Okay. Okay, in case if you feel high, let me know, we'll take a break. I'll take 10 more minutes. Okay, we'll complete the remaining functions as well. So this we call it as case conversion functions. Conversion functions. Okay, now we have manipulation functions. Okay, what exactly this manipulation function will do? If you want to print a value, if you want to assume there is a column first name and last name. Okay, here I have a column first name and last name.
in my staging table. Now, while loading into the data warehouse, I have only one column, that is a username, which means what I need to do, I need to concat these two columns into a single column. So to concat these values, I use a function called concat. Okay, what concat will do? What concat will do? It will concat two column value into a single column. Okay, you can pass multiple values in the concat function. Okay, you can pass multiple values into concat function. Here I'm passing customer name comma city. Okay, I'm passing one static value as well. So I'm passing some padding. Okay, here I'm passing some padding or empty string. Okay, from customer. Now you can see here I have concat two columns into single column by using this concat function. By using this concat function, what I have done, I have concatenate two column value into a single column. Okay, if I want to understand properly, I'll use some special character here. Now you can easily understand. So this guy is from New York, this guy is from Phoenix. So like that, to concat values, we use a function called concat. Okay, next function. Let me go with the slide. Okay, next we have, this is concat. Okay, assume in the loading table, okay, or in staging table, I have two columns. By using concat, I'm putting these two columns into a single column. I'm concatenating and printing as a single column. Next, I have a function called length. What length will do? It will print length of the value. Okay, so here if you see, I have 5-letter character, but it is printing as a 7. Why? Because as mentioned before, SQL will consider will allocate space. Okay, will consider empty padding as a value. Okay, so that is the reason padding 1 and 5 letters and then padding. Total length is 7. Okay, we have a replace function. Okay, by using replace function, what I can do, I can replace one value with another value. Okay, so let me go with one example. Nothing to here, I'll go with product table. Select from products. Okay, here nothing to replace. Nothing to replace. Let me check with sales table. Select star from sales. Why? Nothing to replace here as well. Okay, I'll go with some static value. Okay, select. Okay, assume I want to replace now 91. There is a phone number. I have my phone number 91. So some number is there. I want to replace this 91 with plus 91 like that. So then what I use? I use a function called replace. Replace 91. Okay, this is the value, comma. What I want to replace? I want to replace this old value. What is the old value? 91 with plus 91. Okay, so as highlighted before, DQL query doesn't depend on any table. DQL query is all about కండిషన్స్. సో మీకు సెలెక్ట్ క్వైరీ ఏదైతే ఉందో అది టేబుల్ మీద డిపెండ్ అవ్వదు. సెలెక్ట్ క్వైరీ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ కండిషన్స్. సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్, ఓకే, సో దిస్ 91 వాజ్ రీప్లేస్డ్. This 91 was replaced with plus 91. To replace one value with another value, I use a function called replace. Clear? Any doubts? ఇంకా ఏదైనా డౌట్ ఉందా? సో ఇక్కడ ఫ్రమ్ ఎందుకు లేదు, వేరెందుకు లేదు? ఇందాక చెప్పా కదా, మళ్ళీ క్లియర్గా హైలైట్ చేస్తున్నా. సెలెక్ట్ క్వైరీ అనేది టేబుల్ మీద డిపెండ్ అవ్వదు. సెలెక్ట్ క్వైరీ అంటే నథింగ్ బట్ ఏ కండిషన్. టు ప్రింట్ ఏ రిజల్ట్ సెట్ విత్ సమ్ కండిషన్స్ ఐ యూస్ సెలెక్ట్ క్వైరీ. అది టేబుల్ మీద డిపెండ్ అవ్వదు. మీరు ఏ కండిషన్ రాస్తే అదే మీకు రిజల్ట్ సెట్ లో ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే,
So that's it about this concat replace and that's it. Concat and replace. Okay. So trim, as highlighted before, we use trim to remove the paddings. So what are the paddings it will remove? It will remove in the trailing position. So leading and trailing position. This is leading, this is a trailing. Okay. Trim function will remove paddings front of the value or end of the value. Okay, it can remove multiple paddings as well. Okay, so trim function will remove paddings leading and trailing position. If there is a padding between the value, it will not remove that. It will remove paddings between at leading and trailing position. అంటే మీకు స్టార్టింగ్ లో ప్యాడింగ్స్ ఉంటే వాటిని రిమూవ్ చేస్తుంది, వాల్యూ చివర్లో ప్యాడింగ్స్ ఉంటే వాటిని రిమూవ్ చేస్తుంది, కానీ వాల్యూ మధ్యలో ప్యాడింగ్ ని రిమూవ్ చేయదు. Clear? Let me go with one example. Select. So let me go Vijayawada or something. Fine. So I'll go with the city name Vijayawada. Multiple paddings are there. Okay. Now let me put Vijayawada rural. Okay. So this is also padding, right? This is also padding. Now if I apply trim function, what trim function will do? It will remove padding at leading and trailing పొజిషన్. ఇది స్టార్టింగ్ లో ఉన్న ప్యాడింగ్ ని చివర్లో ఉన్న ప్యాడింగ్ ని మాత్రమే రిమూవ్ చేస్తుంది. ఇఫ్ ఐ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ యూ కెన్ సీ ప్యాడింగ్స్ ఆర్ రిమూవ్డ్ at leading and trailing position, not at the middle of the value. వాల్యూ మధ్యలో ఉన్న ప్యాడింగ్స్ ని అది రిమూవ్ చేయదు, ఓన్లీ లీడింగ్ అండ్ ట్రైలింగ్ పొజిషన్ లో ఉన్న వాల్యూస్ మాత్రమే రిమూవ్ చేస్తుంది. క్లియర్? ఎనీ డౌట్స్? Okay, we'll take break here. Okay, tomorrow we'll continue the string function. Okay, thanks guys. Thanks. We'll connect tomorrow.